era nga mbebaza okuba nti mwekumidde Quest TV tali nkata gemanya bulida boda boda obala ya boda boda mbera nga ntuse mukaseka ne program the sharp talk n'omu kunavu Tamale Mirundi mutabani w'omugenzi Yohana Mune mukyala mama Mole Namatovu nkulamusiza era nga nkwebaza obaka bonna bonsindikira mufuna era nga bonna nsiima ngenda kuba twogera ku nsonga ezikoza amawulire naye nga ngenda kuba nga njongera okubajjukisa nti COVID-19 mu ggwanga mwali beera nga weekuuma ekisinga obukulu gome nnyini kubanga totayaaya kuba nti watulina gy'olaga beera ewaka social distance yourself beera nga osanitizinga tukuume obuyonjo abantu bakuume tume kubeera nga batayaaya tube nga tulya bulungi twekuume tujja kuba nga tuwangula ensonga eno naye nga tume kugirabanga ekibonerezo obanga obuzibu bwatuuseeko wabula tuli mu kigezo kya Mungu yakitwetedde ffe nga abasiraamu tugamba Mungu atugezesezza yaleeta ebizibu yaleeta embeera nga zino eno ate alina okuba nga nzijjawo naye Uganda bingi ebyatambulira tulabe ku kibooko yakabye eggulo mu kibuga Kampala era nga abantu bakubiddwa embooko abakyala ebikoyi byabifungudde ne bigweri abaami babakubye ekibooko ne vesti ne baziyuza ebingi byaguddewo kati ensonga eriwo tekyali gamba nti nno ogenda kubanga ofuna fayini wabula ogenda kutwalibwa kitalya singa onovayotenga SOPs so bannayuganda mbasaba tubire nga tuwekuuma tube kubeera nga tukola ki nga tuyingirira obuzibu bwonna obwaguddewo bantu bangi abavudde ejja basuubuzi bavuddeyo nga bagamba nti bagala kubanga bayingira ekibuga lwampaka naye polisi negana ejja kubanga ebakola ki nga ebasitopinga nze goyogera naye wano my elder brother yafudde nga kitaba siziise sigenzeeyo even mama nga bamaze emyezi ebiri batandaba ekituufu nakusaba ne gamba mukadde muleke sooka omuleke omuntu yekka mu famire yaffe yandabyeko is our sister egenza wa sister wange yani mugamba tize ekiŋŋaana okubeera mu bamonas naki bajja gamba nti I defied Museveni's orders naye sisange yayogedde ekigambo n'agamba muganda wo ne bamuziikanga omubbi mulambo ne bagusiraza ne bakola ki yakola ki muga no naye kanuti defy abo abagundi abafino babadde baŋŋamba tusobola okukola convoy motoka yekulemberamu nekola ki I cannot fall into the hands of my enemies. Your enemies. Wokikolera bwoti bagamba mumulabe era ewaffe bakimanyi nti nze nina empisa embi is arrogant yeerowoozaako yekka but even when it comes to my biological children I conducted myself the same way. Tikati waliwo mutaani wange agenda kuwasa I told him yasasula obukadde 5 simanyi mpaka y'abantu bameka 20 people only. And I will send their spies to ensure they are 20. They are 20. If I get anything that they are not 20, this is me. Me when I go home, I work. Sidi ayo mmere. Lwaki? Newakanyiza okubatalya mmere. I've survived the poison for. Newammwe naye otyayo okulyayo. Ate we wasinga okubeera risiki. Muba mourners mumusinga okubeera risiki. Because for me, why I have survived? I've survived because tuyina kye tuyita conspiracy theories. Conspiracy theories oyina ozikola ng'oyina amagezi. The best topic today would be this newspaper. Why is it that COVID-19 is targeting prominent people? You would think that they understand. You would think that they get information. You would think that they have all the availabilities. They have the funds to hide in their houses, unlike peasants. And when you talk about Olanya, there are also 3 prominent people hiding who are in critical conditions. Kakati nze eyasoma conspiracy theory nkugamba COVID-19 started in China. Where did it start? In one of their research center cities. In Wuhan.
Nembaandikira mu katabo. Whoever thought, because when I look at COVID-19 using my conspiracy theories, it might have been made to undermine the Chinese booming economy. Okay. Abachina boche bakola bakambwe. Printed new currency. Nze walionda byekone sente nkadde mbula mugwa. Obera na mpya. Nze Mirundi bera na sente nkadde. Obera na The mpya. Chinese printed new currency. Nze sibe na sente nkadde. Naye wagobe nkadde kati. Mu life yange anti nzikiriza mubiri. Kakati biri oyinza okuwa sente nkadde zibawandidde badamu. Tebyagala bukadde. The Chinese printed new currency. Yeah. Era tuwaliyo sente abantu bazisanga ku akaunti zaabwe. But ensonga esikukutambuza the Chinese sealed off cities. The Chinese kakati mwebabuuza nembagamba, can anybody tell me why the Chinese targeted the blacks? Abachina kati nganza akiza mu conspiracy theories bategeera nti yatwala akawuka China yali black American. They targeted blacks, Africans. China that has been accusing other people of being imperialists. China that has been a friend of Africans. Whom did the Chinese attack? Tamale, ogeza kutugamba tina COVID-19 yono. Yava mu America ogende China. Yava China ne kabakanyugira. Prime Minister wa Italy yazina amazina naganti Chinese movie. Trump naganti that is a Chinese disease. Yeah. Era Pompeo, you see for me, ntunulira nnyo quote abakulembeze ze boogera. Pompeo yagamba, the former Secretary of the United States, unless we get information from China, it will be very difficult to eradicate COVID-19 because the Chinese have not given us information. When the World Health Organization man tried to get information from China, Trump cut off aid to World Health Organization. Nze statement na training okusoma statement z'abakulembeze. Yeah. I depend on quotes. Nti bwe bakoba Pearl Harbor eyali president wa America yagamba, we can negotiate but not forced to negotiate, and we shall not negotiate under pressure. Okay. Prime Minister wa Israel Netanyahu yagambye, if the people's destiny to us is to take us to the opposition, we humbly accept. Let us go to the opposition and fight this bad government. Kufu yagamba, we decided to come to court. Now that the court has pronounced itself that the elections were not rigged, then we must accept the court ruling. Waliwo bannange bendaba. Let him not come into my lane. You are admitting one thing. We are all drivers. Okay. We are tipa because you are speeding at the same speed like I'm speeding. Unless it does not meander into my lane. Is a country lane. Nabalabye Joe nga bagamba a way of giving me money. I will not allow this man to access his project. Okay, you said a rich Mirundi is dangerous, but have you tested if a rich Mirundi is a nuclear bomb, then a poor Mirundi is a marijuana smoker. Byombiso byagala kakati nkubulya negamba. I look at this. My brother died. Naye ku kisaawe Entebbe badde bamuyita Tamale Mirundi. Era yajjanga nti ojje abantu bakutegeere. Abalala bafudde baliwa. Ku kisaawe Entebbe. Mukazi wange was targeted kubattanga abakazi. Yali amulwalinga into trap, naye fortunately namugamba nti nvudde bweru nyinza okugulira emmotoka na biki. My wife, they drive the best. I have all the tribes of vehicles. Nsobola kuwasa nti ndi mukadde. I traced this man
I dismantled the group etta abakazi. Yeah. Organ ne balumbe mukazi wange. I dismantled. That's why they are in Hague. Next month, on the 3rd, you will see people going to Hague. Their chairperson has decided to fake sickness, babagala Hague. Sekuddayo kuwulira mugundi. Ku Zoom. Attacking my family. Mutani wange bamukuba. Naye yamukuba. Yakuba abantu jjo nakuba amasasi. Okyamuwulirayo ate waffe nasabayo death penalty. Bajja baba mwaso omuntu. Kakati nze nkugamba. If President Museveni believes that the coronavirus is a health problem, it is not a health problem. You explain to me, these are people who make news. Yeah. These are people who make news. In America, the same. When you look at the people who were the first people to be killed by coronavirus, it's the same. Musicians, artists. At one time, even the Queen was evacuated. Prince Henry, the Prime Minister of Britain, is just different from fear. Therefore, coronavirus cannot be approached from one angle. Me, I'm tempted to believe, as a student of conspiracy theories, tuyinza n'okubanga tuyinamu abantu abaagemebwa edda nga bo tekabakwata naye nga bakatambuza. When I look into my phone, most of the people bembadde manya bali prominent are dead. Yeah. How? Lumbe ekirumu. Olunoonyamu abanene bokka. Olunoonyamu abanene bokka. Abaana batuse n'okugamba nti kubanga kawuka k'abagagga. Nti asi kawuka k'abagagga naye waffe era kayi baatugamba nti abaava e Tanzania baabaloga. Baabaloga ekituufu. Kakati kyenkubulira, this is an international. My advice to government is simple. Government must send people to China. This is the only time we are sending people to China. We should take people to China for advisors. Okay. The only people that have defeated this virus without a cure are the Chinese. The Chinese. If you people think that we are very close to China, I think as a theorist, waliwo abalaga nti abange oba muli bakwano ba China nga tebayamba. Kubanga if we had moved to balokole in America, the balokole will bring drugs here. True. Somebody is telling you that these people, the Chinese, much as rely on them, they are not reliable. They cannot save you from danger. Era bw'otunuulira G8 here today, their struggle was on China, Biden and the group, how to neutralize China. Okay. Kakati, it seems, where I was disappointed, Museveni kuganti hostage. Me I cannot support. Kubanga nkubuulira ne gamba nti Museveni akoze ebintu bingi nnyo nga si hostage. Museveni has defeated. Museveni wherever there was a rebellion in Teso. Today we are talking about a vice president from Teso. Museveni defeated a rebellion in northern Uganda. At one time, Kony was threatening to enter southern part at Kaluma. Museveni had taken out convoys ez'amagye to escort. ADF was fighting in Kasese at one time. ADF captured Mpondo. This is when I saw Museveni with his AK-47. We had a rebellion in Teso. We had a rebellion in northern Uganda. We had a rebellion by ADF in Kasese. We also had a rebellion in Uganda. Not suppressing. But what is missing, the missing link is, at that time Museveni was not a hostage. This time around is a hostage. He's a hostage. Kakati, what we should do is to create a group. We must create a group to counter. Fortunately for me, Oyo Musenero. This time around, I challenge Musenero and her group to take me to the president. I will dismantle you. I will expose you to your bone marrows. My machines are intact. I have
been recording meetings on how to they share. One, you will see people printing exams nti abaana basomera ewaka. Two, you will see people demanding money to give relief. You will see people demanding money to buy masks. I was told, I heard in their meetings, watching them, that Diana raised the issue of relief before the president, and Museveni shouted her down. Is it true or not true? Kakati nkugamba nti how do we save Museveni from captivity? The Rukungiri group made it. What we have to do is to save Museveni from captivity. His so-called scientists are not scientists. Let them show us their profile. Yes. And for how long will Ugandans suffer? Nze kyenkubulira nkubulire ne gamba nti Museveni yamanya nti eriyo phase 2 eya COVID-19. He renewed my contract. Bagendayo ne bamugamba nti omusajja tumuliriunga contract n'abagamba I'm going to renew him for 10 years. Yakuwa 10 years. Museveni n'agoba Kalolo Okulutu. More than even is Kalolo Okulutu abadde tava ku Museveni before appointment of the chief. N'akwatako omuntu omu omujoze nnyo aneereegamu. Muganda nga Kalolo tokeereegamu n'amuteekako ewantu ejjoogo lyonna ne limugwamu omanya abagamba I will sabotage him. Sabotage me. Nze nkuba kati. Kati nze nkubattula paka lw'onakkiriza. Let us drive in some different lanes as you are talking. Akati nkugamba nti do you believe Museveni ogenda okuneutralizing Diana n'achange kuba had already praised a change n'amuleetera Kawooya ne Muhanga eyo olowooza nti omukazi akyalinayo amaanyi. The only people can neutralize Diana kuba Diana tayinza mugoba dokita we. Diana tayinza mugoba lwaki taata we y'omu ku basajja abasatu lwakasiisi be yatta. Yes. Okay. Kakati Diana tayinza mugoba but has effectively neutralized Diana. Okay. Nti eri Omuhanga tumuyita wakuzannya Jeno Muhanga mwenda eyo family. Okay. Ontajja mushoutinga down. Hajati Kawooya. Ya. Simwangu. Ajja kuyola kana akakazi akafulumya eddirisa. Eyo ministry agikoze eki. Neutralizing. Najjajjayo Lumumba. I talked to Lumumba. Yamugamba nti Lumumba. Omanyi Lumumba sister wange. Okay. Yajja n'alaba ne maama wange. Era these days bw'ovuma abantu nga teyakomawo muwala wange kundaba. Waliwo n'egundi eyamuwonya okumwokya. That's why I'm not a tribalist. Lumumba is paka musoko va musambi. Kankunda is Munyankole. Okay. Eyayamba mama wange singa nalwiso yaliwo mama wange yali badde mufu. Ye yajja president mu meeting n'amugamba nti nalwiso yagaliza abantu okufa. Abaganda bomba manyabo. Kakati oli Muganda. Kakati nkugamba nti otafiiri n'amuteeka mu internal affairs. Ono omukazi yamugamba a clue. Museveni directed yakulo to arrest 2 people abali muleyo olw'okubba amasannyalaze olw'okubba sente z'amasannyalaze akulo n'agaana. Museveni abuuza are these idiots still breathing Uganda ni air? Akulo yagaana omukwata kakati nkyakala akola agaane otafiira mukanyuge mu ddirisa otafiira genda weiti kakati nkugamba nti muhwezo olwatuddewo basasuspekite abakatumba tebatandise bakwata omwomu. These are liberated areas. Kakati nze nkugamba nti Museveni yategeera. He knew Museveni lokusifa eno situation agimanyi yagitegeera n'agipulaningira. Kakati the situation we have eriemu nti bano mwe temunnategeera nti Yesu yazuukidde nti Diana takyalina maanyi. Prime Minister's office erimu ono mukazi Nabbanja n'abawulidde nga bagamba the issue is not being in government. The issue is maneuvering. Wamate mwakyogedde wamanchi kube ate nina ne video wamanchi kube bye mwayogedde. Kakati nze nkugamba kye tulina okukola kiri kimu. We should not glorify Musenero's committee. Musenero talina patent. Nabawulidde nga bagamba
Have you talked to the doctor? Yes, the doctor is intelligent and he is ready to deal with us. Okitegedde Musenero ngenda kuba musenere wa Musenero under 24 ku nsonga ya covid yennyini nyini tukyali ku nsonga ya covid because ndaba tugituddeka kadde kandi anti nkubuulidde kyekikulu ekiriwo that is ekituufu ekikulu ekiriwo kakati kankubuulire do you know nti akakiiko akaali kakulirwa Katongole kakuŋŋaanya ssente ne kagenda mu Toyota ne kanegotiatinga ne Toyota ne baba discount more than 200 vehicles are coming. Akakiiko ka Musenero kaagala gamba nti ke kaziguze. Has anybody told you that the Katongole committee, the money got from donations, they went to Toyota, negotiated a discount, and the 200 vehicles are coming? Ne Museveni yayinza okuba nga takimanyi. Tewali bukyayogeddwako. Yes. Kubanga mmwe mbagamba nti mmwe ekisibu ekibaliko nti bamafiya babalimba bamafiya beefuula ab'ekitalo nzisina wa kitalo gwenda bamu banga nga nagambye nti oyo alidduka mu Uganda bw'anaaba tanvuddeeko is up to him. Nze munwanye naye emyaka 8 amuwo hardened. If it is driving in different lanes, who should leave the other? Go antandika noyingirira njokuba nkufuumuleyo byonna byemukola mbimanyi. Kakati nkugamba nti bakatongole bagula emmotoka ekitegeeza bano bahamu Museveni tagamba kubanga tulina kakati we are zeroing on what? President Museveni tazaawo mmere no relief. President Museveni tazaawo gondi but you know masks people have been buying them. That's what I told you. Nti Museveni undermined his early achievements by a total lockdown. Prime Minister yagambye bagenda bayamba bana Uganda vulnerable poor bagenda bawa sente mobile money. Anti kakati nkubuulira. Kani beta mtegera bwe bantu. Anti let me tell you. Nti ekyo nakyo kankibabuulire. President kati kiyo kitegedde. Kiri. The Katongole committee collected money, negotiated with the Toyota to bring us more than 200 vehicles. Yeah. Has anybody said about it? No. Because once you mention this, the 200 vehicles are coming, arising from money collected on the initiative of the president. Then they will not have the excuse of buying a new vehicles. Yeah. Musenero tajja kufuna excuse ya kubba. Is the doctor cooperating? Musenero wali duse. Yavuze ku nsonga ya relief. Tuze ku nsonga ya relief. Relief teriyo. Prime yabadde yogera byanja. Museveni should not involve himself in relief. No. What should be done? Yesterday nabadde owaponye. Aponye nakugamba nti ebijanjalo bine babiwamu ettaka. Era aponye namugambye nti yampadde ssente. Naye aponye namugambye nti I'm happy that you recognize that I helped you. That's Mirundi. Mirundi does not operate on money. If anybody goes to Aponye's place, mu biseera bino yalowooza nti agenda kujjayo ssente. I told you Aponye. Aponye I'm happy nti when I ring you, you respond. Others don't. Era bagambye nti ssente za gundi media zazidda. Mugende ewa Nabbanja mumugambe Mirundi mumuwenga 3 million per program. Nga program ze zonna nga mumusuma mmeka. Mumusuma temwakyogedde. Nti Nabbanja should give me 5 million, 10 million per week. Mumusumye mmeka. Nedda mugenda kusuma mmeka mu. Why should you give me 10 million per week? Mumusumye mmeka basajja mu. Ngenda baku social media muduke mulabe gwe bakubira wano kubatirawo. Wait. Akati nkugamba. Yatudde ku nsonga ya relief. Minister Jamuli ya plannings. Bagenda ku national IDs mu afuna ka sente ku mobile money. President Museveni yayita ba delegates ne bagenda Kololo. Nga Mbabazi ye secretary general. Sente zaavaako. Oba Museveni yakwata sente endala. Have you forgotten that this is not the first time government to use direct payments? But delegates bajje Kololo ne bagamba Mbabazi ye secretary general nti sente ziremedde
ku simu. And Museveni did not pursue the matter, yalagira sente endala. This is how we treat his people. Ezo sente tezakola ki? Tezavaayo. One of the reasons is, I told Lumumba, nze abantu bagamba nti ntuula ne Museveni to discuss issues. No. Manyi Museveni how he does. I worked with him for 14 years. I can predict Museveni's moves. Kubanga Museveni talimba, Museveni all of his gundi objectives and he looks far. Kakati Lumumba, okubeera minister in Prime Minister's office, it disappointed her as Secretary General. But I told Lumumba, your experience for the first time under Lumumba is the best Secretary General Uganda has ever, government has ever had. Lumumba yugumulapa. Ye best Secretary General. The first Secretary General yalika Konge, shortly fell out with the vote. The second Secretary General was Grace Ibingira, almost top of your vote. The third Secretary General of UPC was going to Felix Onama, connived with Amini to top of vote. The other Secretary General was Zimbabwe, almost removed Museveni. The Secretary General, there are two Secretary Generals who have never attempted to remove their leaders. Who is a Kirundi Musoga and this woman who is a Musoga. Lumumba. Basoga trusted. They are very trusted. And they are stubborn. They tell you the truth. They are like, not like a Baganda who hide. Why you mukuru mutide gwe mungambire? No. That's why people don't think that I'm Muganda when I'm real Muganda. But brought up by my father for a different purpose. Nti a Muganda like me, no Muganda could come here. Nga Muganda we yafudde gwaddako. Kituufu. Neyenze nalemere Rwanda. Abana bange babiri baafa. Nga president agenda kubeera ne press conference ekyanika. Ne banga nti abaana bo bafudde. Twajjanga embalala okukimawo sente banga nti your children are dead. Nagenda nenkavalinga president Habyarimana ne Museveni ekyanika. They are dead already. Okay. But me am alive. Should I be good? Kept there. That's why my family does not understand me. Tata wange yangamba nti ekitegeeza ne bwe ndifana tojja kuziika ne mugamba nti ate bw'ofanga nina emirimu enkya era baziika bwe bakuziikirawo. That's why I don't attend burials for my Muslim relatives. Mwe muli bakambwe mwe muziikirawo. Kakati nkugamba nti ekyakubya gundi Lumumba mujjukira nti Lumumba bamuwoganira nga kaka yabikoze waayiso ng'ono omukazi gwe bayita Mula ali mu State House ayagala bwa Secretary General ne bawuganira Lumumba had to people enambole lwaki Lumumba had put money on the account of the lower committees babino meninga abakubye Lumumba okutwaka sente ne zituuka kuba campaign managers bamukuba ne bamuwoganira. Whoever does good things, whoever wants to rectify Museveni's blocked system becomes a goon. Nechi bagenda kimule. Kanena bonyane yazze. Nga ajja kujja ba middleman. Naga muna Uganda kafusi direct. Omusajja yagambye oli amubulidde namugamba. But these people are entrenched. They can report it. It's not being entrenched. Yes. It's political maneuvering. Political maneuvering. Ajabakanga. It should be Museveni himself. Abantu abatawanya Museveni ba mu nyumba ye. I can repeat it 100 times. Abatawanya Museveni ba mu nyumba ye. Let Museveni put his house in order. Ni wanga ba family. Bebakanga abantu. Wanga meeting yagituze ya family. Ebite yavamu ka. Ono teyamatira. Ademu yokubi. Okubanze. Gwo okubeera tejja kuwanika obugulu. Mzee Tamale. Osanya nango omukongozi sijja kubatula. Mukamba buli. Abasajja bayina all of the money available. Lwaki ebyuma byange bibakwata ne kumacha kati bayina meeting mu Serena. Nimvudde wange ngambalaba. Temuyina meeting mu Serena mu. Discussing how to share Museveni's budget. Putting that aside, Mzee Tamale, President Javajuzi nayogera banatu ngayogera ku nsonga ya oxygen okuba nti mugwanga taliimu. Nako settlement yana milizensi nti ekivideo ku bantu kwenye Tamala mu gwanga we have no cylinders. Era nga agamba singa tubeera ne cylinders oxygen ajja kubanga akola ki? Bamulimba. You see, abantu abo nze mbasaasira. Tulina kye tuyita akazu. When a country graduates to akazu, muba mwakubadde ba Mirundi bonna Museveni era kayinaffe.
kati akazo mukuba abantu bonna. That's why Bobi Wine taliyo, Besigye taliyo, Parliament eyogera I'm the de facto opposition leader in Uganda. Ate bakola ki? I'm more credible than any opposition leader in this country. I think I'm close in Museveni. This is why this country is in danger. Amaka agataliimu nze am creating opposition in my family. Omanyi nti abaana bange ntabukana bonna baboggola nenseka nze ntula wansi nenseka era bwe mala okuboggola nabo ne baboggola, then we get a solution netukkaanya. Nze saagalangako submissive woman. My wife is slap me, but I cannot slap. Waliwo kizukulu kyange kika jajja bobobo tiabogola bobogola. Yes, I'm encouraging this content in my family. Kakati the problem we have in Uganda, we are in a very dangerous situation. We don't have an opposition. We want to be opposition. Chivesi yebachi wa sente ne kiduka kubanga besi yeta tuhumuyitime concern. Anti nkubulidde nti olutalo luli mu bo bennyini. Olutalo luli mu bo bennyini. One wants to undermine the other. Olutalo luli mu bo bennyini. Where was the intelligence to tell President Museveni yeso nti tewali sirindazi? Omusajja agenda mu fumbiro. COVID goes through 3 phases. We are going through the second phase. Are we like other countries? Did you prepare yourself? Yes. Nga mwina nze nyambala okusinziira ku mbeera y'obudde. Weather forecast. Era mba kubi Nigeria zisaba mawulire gamuga busiru. Nze mbeera nnyo ku TV okujja kuzembeera ku ngayingeno. Naye ndala nzira bagunda. Kati nga bwe nakugamba nti nali wa Kibuule ku ddina. Nga bamuyinsayitinga ne mugamba gwe yewayanga kakkana Museveni yamanyi byakola. Is a coach akutuuzizza. Waliwo coach wa Egypt yajjamu omuzanyi n'ayomba agenda okulaba ng'ate kubalesa ate ebi coach akukkakkanyako. Yes, yes, coach akukkakkanya. Nze mukama wo bw'abayogera sometimes bannayuganda twewuunya. Ebintu bingi bazayogera nga naye gwe Museveni mumanyi. Uliza mpola mpola. Kati Museveni bw'amala okugamba bw'omanyi ekitegeeza. Museveni bw'amala okugamba nti amwe hostage abandagidde bakakiiko abaatulagidde tukakube tekajja kujjayo mutwe. Bwe walabyeko mawulire nga bakulagako the CV of Musenyeri Committee. Okumanya Museveni musajja mugezi mwetemutegeera. Museveni yali adefendizeeko omuntu nga akoze ekintu. Museveni respects the military. Museveni bw'aba alina omujaasi gwateekako ennyota very humble. Naye omanyi kye yakoze? Oyadda alaga Lusoke yagambye is a general but he is in a suit because he is a diplomat. Mwe temwakitegedde. He has trust in this man. This man made a mistake. Why? Lusaka made a mistake. Museveni wants to say the military has taken over Isirolo bebalwanira ensi. How can a general come in civilians? Chovola bwe ku gundi bwe baba tuyinvetinga ku mikolo tumanya gundi ataya. Ono Lusaka teyategedde nti ekikulu Museveni yajje obwesige mu civilians ba Kalolo. Wants the military to be seen to take a charge. Yajidde mu suuti naye yamudefendize. Lusoke, don't put on the suits again. No, don't put on the suits again. Olatwali Belgium. Museveni agenda okulaba omanye abamawulire baavu. Kati babawanga sente bakuwa sente mu State House every year eza winter clothes. Kati bazirya ne bazirya bambi poor pay. Kati President agenda okulaba omusajja nga yambadde esaati mu winter. I don't want to be accompanied by shabby people. What happened? Namuga lwaki gwe toyina ngoye za winter? Museveni is a humble man, very humble. I like him. Namuga sente siziyina yabalagira bamugulire ki? Engoye za winter. Sente yali aziridde. Sente za winter yali akoze ki? Kyekyo kyeyakoledde ono.
Next time, General Rusoke come dressed in a military attire, because the president wants, in my opinion, to tell the public that they have shifted from civilians, their Kalolo Kurutos, to soldiers. Kakati, abajasi munsi yonna, you go to Pakistan, the economy belongs to the army. You go to Thailand, the economy belongs to Gund. You go to the United States, all of these soldiers, the former commanders, the former generals, go to security companies. They have absorbed the security. It's only here. Bana Uganda bageme tebakizwa kubanti bataya mu gwanga kuba East abudde ebweru anti nkubalidde kizo kubanti ataya ensonga yokuya basuubuzi bali basaba olenga bagenda babagulyo bajjemu akasente kabale bizimbe byasiringidwa babisiri anti ye president bosuli embeje timo lwale to me muze tamale ulizo tunombeje timo twetegese kimala anti nkugamba tuna ICU ziri mu bibiri nkugamba ezo figure amaze emyaka matotekera covid I want to tell you bano bayagadde kubba ssente, and if you look at the figures, I've told you nti for me I'm suspecting a foreign power. Why? Bobi Wine was brought by CIA. Abantu bafa bali mu America babakomeza. No, mzeta basigena allegations wangamba abantu be bambule reka CIA muleka. Kugambye nze nina gondi conspiracy theories. No, wangamba abawa be bambule so CIA. What happened in the USA immediately after COVID was discovered in USA, prominent people died. If you picked a newspaper from US at that time, one of you had to go. Yes, kakati nze sibaga nti kyekyo. Ekyokubiri ne nkugamba nti Museveni yatulekedde tukuba omukazi omu. Nze omukazi ngenda muwemula. My machines are on you, madam. I know all of the meetings. I know all of the deals you are discussing. Somebody went and met a very powerful person in this country. You will go on the a lot of money allocated to education. But because somebody said that let us drive in different lanes. Let us drive in different lanes, Your Excellency. Let us drive in different lanes. Now, here, lane you're driving iramu, if you don't adjust the speed, tujja kulaba kabadduka mu underway ng'ebikoyi bizitowa. I'm telling you. Kakati nze nkugamba. Nti what should we do? Yes. One, we should dissolve the Musenero Committee. Tujiwe. Why? The Musenero Committee, Museveni believes that this is a healthy committee. Yeah. What's the difference between Kalolo Committee and the Musenero Committee? Waliwo omusajja bwe twali tusoma psychology yatugamba nti abasibe baafuna omusajja omukulu w'amakomero omupya. Kakati omukulu w'amakomero omupya bwe yajja n'ababuuza nti mulyaki? Nti tulya amenvu 3 ku makya n'amagi 3. Tulya amagi 3 ku makya n'amenvu 3, tetulya kyaggulo. Kakati ono omusajja omupya n'abagamba mulya amenvu 3 ku makya ku ekyemisana, mulya amagi 4 ekyeggulo. The prisoners thought that there was a change. What this person, the new commander, the man who took over the prison, what he said was to divide. You are just dividing the meal. Yes. When you remove Kalolo Kulutu and you replace her with a Gund, what do we get? Musenero. Have you changed anything? You are dividing what was existing into 2 so that prisoners can have lunch and supper. A fundamental shift would be to give this man, the General Rusoke, all of the powers. Okay. Dissolve this Musenero. We don't need Musenero. Musenero comes for public awareness. Museveni had already achieved the public awareness. Yesterday, I moved through different places for my research. Other people hire me for research. You see, if that excellence, His Excellence, who thinks that when I'm driving in his lane, he will make me a pauper. I would be dressed like this. I have a very large family. I told you that I talked to Saleh in 7 years, just recently. Okay. Never flocking our Saleh. Saleh knew him
I knew him in the bush 1983. Yeje waffe n'agira ki. I have my way of surviving. I protect my head. A virgin cannot become a virgin twice. Okay. Never. Kakati nze n'ebintu ebyenkola natunuulidde nga tewakyali ayambala masiki. Ate mwadugambye tuddeewo wakati masiki twambala zaaki. Kakati Museveni's political awareness campaign has died because people were observing these measures as a safeguard against a total lockdown. Kakati Museveni bwajjawo lockdown ate singa omusajja agamba omukazi nti ngenda kuwa hijja, omukazi natandika okusaala. Kakati omusajja agenda okujja ng'ate omukazi atamidde walaki addamu okusaala kubanga okusaala kubadde kumuyamba kukolaki. But Mr. Tamale, essence yo kwambala mask yakuba nti ogenda mu crowded places naye muzigadde katuli waka watuzambala musenero nja kuba musenero lwaki muyinako videos, muyinako recordings, muyinako buli kintu kyonna. Let any of those arrogant people take me to the president. I will demolish you. Yes, because ate ebyuma byange babisobola deterrent yababula. Second, let me ask myself, obutale bwasigadde nga buggule nakasero muggule wino muggule tebakiza bantu genda mu kibuga emboka ekaaba kati waki obutale buggule wena wati obuggalira ddala kuttayo omuntu omukyabike nabaga nti akalolo kajja enkoko ku magi. In 1848 in Europe there was a prominent man like Museveni, Martinic. When you read, anybody who has read the European history, you come across Martinic period and the Vienna Conference. Martinic underestimated the revolutions of 1848. To escape from Vienna, he left as a madman on a forged passport. But he had not created trouble. The problem was that what about Uganda, the French Revolution? People had nothing against the king. In fact, people like Lafayette, bakola kakofiira era ne bateekamu langi za kabaka. But the king could not make reforms because he could not deal with the people who are creating trouble. And as a result, because of indecision in Paris, which they call Paris, the people converged where? Bava mu byalo, ne bajja mu bibuga. Why? Nti Gundi Queen yagamba ki? If you can't afford bread, you can try cake. Indecision? Yajja. No one mbalabawo ba queen. Mbalabawo. Not necessarily as a woman. Naye abajozi mbalabawo. Abatudde okubba ssente za COVID. Abatudde mu meetings, abatudde mu ki. Human beings are the same. Mumubbe musome. Mutabula abantu buli kaseera mukole ki. Kakati nze gamba. What was solution is the way forward, yes. Mbagamba one, we should counter Musenero. Let professionals, medical professionals counter Musenero. Because the president admitted he is operating on Musenero's advice. Yeah, he's just a mere puppet. President Museveni went and visited the Vatican and found the Pope John Paul. He went there twice. Now mulaba. But Doctor Navaboza, Ntinga Aringa ebifaananyi byembadde ndabanga si bye binaga, they got another doctor. The president was told by the doctors of John Paul II before his death. Bush went there and got Alina Sinai because Bush was facing an election. The doctors told him, President Museveni, we got another doctor. Whenever you see that things are not moving, to choose what we don't change is a corpus. A corpus cannot be referred to another doctor. Kakati, what we have to do, having discovered that Katongole found collected money and they are bringing 200 vehicles out of Museveni's initiative, this must be taken over by people like Ham. Ab'MTN abaaki bonna kubanga luli tubadde tetwogera success ya initiative yani ya Museveni. You can continue with the Katongole and
enlarge his committee. Okay. Abantu nga MTN nga baani. As long as the vehicles come, as long as the people know, the sente za task committee zakola ezabakamulegeya. Kati what you have to do, kubanga sente za mirundi eki. Ebiri. Now you know how mafias operate. Any money that comes out of parliament must be audited by the Auditor General. Yeah. But Museveni's initiative is audited by Museveni. That's why MPs of our opposition wali bagamba ne fund ine ngendo kubanti yewe abantu prime minister yalese ite mu parliament eleme kuyite bagamba ite mu parliament ebe audited. This is anti nakibagamba scholarships za state house where I benefited yabana bange basomebwe nzo kubinjogamu let it be abuse of office na yabana bange bonna basomera ku state house atenga siri mu hafu ba nagenda Scotland ngomwana nga graduating oirolo ne energy abazungu ne bambuza nganze mutuka pa alimu abasigadde bonna bana babagaga ayo rich man in Africa konzo gwale abatutte wano waliwo omwavu state house cut off Museveni tutuze ku solution kugambi solution yeso esoka ya kuresolvinga let us dissolve committee ya Museveni. Yes. If Museveni wants Musenero's committee, there must be other doctors because Musenero does not have any medical journal to Bamanyi Musenero. Okay. Number two. Museveni should take harm. Ere yatoko kuleta milioni 10 bakaloba ate bachogedde. Kati if the public knows, gets information, nti Katongole centers yakunganya yagula vehicle ebikumi ya Toyota. Go to Toyota and find out whether it is true. Okay. If it is true, nti Museveni's initiative yavamu Toyota ebikumi bimeka kakati the Katongole committee must remain and put it more members. Okay. BMTN bani. This is the time to reward Ugandans. Muzeta mwegera ku hamu, mwegera ku hamu yava na idea. Hamu aina project yalagala okubanti. Uliriza mpola muzeta mali. Aina yo kubanti yongera value ku agricultural products. Lwaki hamu project tebabela nga government em supportinga. Nabanga solo kubanti ateka emmere, nabanga kamfela ngebe bya relief. Museveni ngebe bya relief. Nabanga solo kugabira abantu emmere. Kugamba era relief agents agina. Neche nkugamba. Nti Museveni is losing one point. People believe nti akakiiko his initiative did not bear fruits. Museveni's initiative under Katongole bore fruits. But tetuzira bakoti. Kakati Musenero yagende. Let Musenero go. Let General Rusoke take effective control over the task force. Okay. COVID-19 is no longer a health problem. All of us we know. Tuchimanyi. Abachaganye buganye. So take away Musenero's committee. Okay. That one Musenero, I can expose Musenero to the let the president call me with the Musenero mumukbire. Omakuronga wanike. Alidamo kweba kanebe miezi emyaka mukaga ejidya. Amukbie mwabiza. Kakati nkugamba. The Katongole committee should come back. That is number 2. Katongole committee should come back. Erage nti yagula said initiative ya Museveni twajifunamu. 2, we must prepare to defend ekya Museveni okuwa abantu sente bajazikwatiyako ku account. Ene gundi manyi babba bazibbako bazisumako. Okimanyi tubajja kuba sente bagenda kubeza eginte ezage basende ku simu gundi namba zibagenda kikolebwe kitya cyane kikolebwe kitya ayitefa abagezi oyo gundi weyabiwadde ayitenze omugezi mbabakubire kubanga kibaddewo. One of the reasons why Lumumba was being fought is to change ekyambabazi esente zabulira kuki ku mobile money ku simu. Mobile money. Kakati today bagenda kugamba sente tezatuuse bogeze bukedayogeze nga bakogera n'olukongolo wakolo kalinga enfudu eyimiridde bujja kuba mawulire gabogano. Kakati Museveni alowooze we must have a strong team. That's why I'm telling you nti we must have a strong team of politicians. COVID is not only a disease. In fact, medics don't need what the medics need is equipment. Bambale bigandula. Tebetaga sente. The materials. Those who have known
if there is anybody atanamanya syrup ya Museveni, what I call the Museveni syrup, uyu mujemu ngabe nakugamba nti Jahannama nkalu. Kakati nakugamba nenkugamba nti abeeru kungiri group Mayombo yali asazeewo Besigye bamutwale mu court maaso bamudemoting to captain bamudeploying e Congo ne baleeta Lukungiri group to counter Mayombo. Nakugamba nti by the time government kugamba Major General Muhwezi, who had been earlier censored by Parliament under Byanyima's influence, saw some political gain from Dr. Besigye's travels. It was widely believed that Mayombo was influencing the president's mind on Besigye. In order to counter Mayombo, another lawyer Muhwezi stepped in. In fact, the Rukungiri group was perplexed by Muhwezi's intervention. They suspected that Muhwezi had joined their crusade to undermine their unity. This is because Besigye and Muhwezi were not seeing eye to eye. However, Muhwezi was on a different mission. Our usual opportunistic Baganda politicians who never hunt for their political meat but wait others to kill and share jumped on Besigye's bandwagon. Some of the leaders, including Haji Sebagala, Matiya Nsubuga, Kenny Chams, and others, joined the Rukungiri group crusade for the release of Dr. Kizza Besigye. They organized several demonstrations in Kampala to pressurize Museveni to release Dr. Besigye unconditionally. It was General Muhwezi who convinced the president to retire Besigye. The president and the Rukungiri group agreed as follows: that Dr. Besigye apologizes for his conduct, be retired from the army, organize a party to welcome him into civilian life, and thank the president for pardoning him. The president was requested to preside over the party. However, he was to participate in the entire soccer match with President Kagame. Haji Moses Chigongo was assigned to represent the president at the Rukungiri function. As Chigongo was preparing to go, the information emerged that Besigye was going to use the party to declare his candidature for the presidency. Chigongo was on his way to Rukungiri. He drove back to Kampala. Uchitegera? Yes, sir. Abe Rukungiri kye baakola. Kana kati bonna kawandiika ddi. Nkasome. 2011. Yes. Omwezi gwa May. This is, we want, Uganda is now like the Rukungiri group who wanted to save Besigye. Yeah. We also want to fight COVID-19. What we should do is to create a team to counter. To counter. Counteringa Musenero. Musenero. Njakuba nkwabye nebwenjagala bwe katumye kulondoa mazi tukomeo nejagala ntekeka katambi wano katudde ntekeka katambi wano Ochana fe Quest TV era ngebaza mwena bakyekumiddeko abayintana manje abali mu kulkalwa East Africa nsi ya Uganda mbebaza omukyala Asha Namubiru nkwebaza okuba nti omukyala omugezi obeera ngotugoberera nkwebaza okuba nti obeera Kongo obeera program za zonna Mukama akusasule mtu singo okuba nti oyagala era oberenga obesigala ngo kyatugobera Mzee Tamale jo ba ministers bavudde oberanga balayidde naye kamaleko kamu nze bannanga abantu bampagira nnyo okay waliwo nnaku ezo yagenda ebweru n'aleeta engatto waliwo abaleeta amasuuti waliwo Haji yagulidde mama wange ente nusu Bulaayi. Oh, alhamdulillah. Naga nti oyo omukazi yazaala omwana oyo Sendawula stop kanyo kututa former minister Sendawula yayimirira ewaffe amuwa ssente naye kati takyaliyo kati akuze. These are people who compensate me. Okay. I told my mother nti tukyuse olugero lw'Abaganda. Abaganda baga nti azaala ekibya kiwongerera naye n'azaala omugezi amuwongerera. N'azaala omugezi olwo mu lukyuse n'azaala omugezi akola ki amuwongerera. Azaala ekibya kiwongerera ye yazaala mugezi kituufu ekyo. Kakati nkugamba tudde ku let us conclude ya COVID. Kubanga abo bonna but in a minute kubanga akadde katuggwako kubuulidde nabagamba mu katabo kange kano era mpulira nti ono nabaweereza message nembaga nti waliwo alowooza nti I'm playing hide and seek nti I will never kneel before you gwe
young man, I will never kneel before you. Are you talking about the Mirundi, you know? I will humiliate you. You continue attacking me, continue blocking my ground, you will never see me. Okay, tumalize ensonga ya COVID. Jogo lyojoga abantu kuluna kuchojoga bajoga mwatajoge. It's not me. Nze Yesu si yanwanira entalo zange. Bali bennyini bolumbye. Bucholumba gwa lyolabyeyo akutaddeko ewantu. Owaye muganda wange. Bucholumba abantu nojoga nonya ku mitwe nonyalako. Waliwo yali akubye nakutusawo wakutusiza. Bali abewange bakambwe tebazanyira ku mulukuluwa bajja baba kuwanika omugulu goyinoko terisizi fire goyinoko kakanako obaba kubeba kuongere okufulenga farao kinakiganye I cannot allow a rich Mirundi you allow then if you cannot you will get a mad Mirundi akubire ddala nenda we yagijjemu kakati nkugamba nawandika akatabo kano nembagamba nations are like human beings kaddi kabiri 12 19 July 2012 nabagamba it is a known political science principle that a setback is good in politics and success after success is bad. When you suffer a setback, you go back and ponder over it, leading to a solution. However, success after success creates confidence and one takes many important things for granted. In politics, an institution or a country must operate like a living thing. A country must assimilate, adapt, and discard. Religious organizations know this very well. However, for any religious institution to survive, the changes should not erode or undermine the core values. Otherwise, it turns into something else. If a woman applies cosmetics to the extent that her husband does not recognize her, then the cosmetics have not achieved their objectives. The role of the cosmetics, the Central Committee, would be to provide more beauty, but at the same time retain the original features. As you want, because we have to do two things. Yeah. We must stop the Museveni yakugamba. Tibosanga omuntu omulwadde nga ali wa accident. Soko musibe bandage. Omumireje omusayi bulema kukolaki. This is how we manage a country. A country like a sick person can be vetted, can be wounded. Kakati nkugamba nti the role of the cosmetics would be to provide more beauty, the Central Committee, but at the same time retain the original features. Temugoba bantu kubajja ku mirimo gyabo. Yeah. Setbacks helps to awaken up people. They are like warning bells in a car or barking dogs. If one responds in time, singa mwabikola luli, the first wave, abasuma, the damage done is little. Titwali bajenga butuli Kenya sibuheri, Tanzania sibuheri, Rwanda sibuheri. Yes. However, if the country rejects or ignores the warning bells, Buffy, ababogeramu, we are lucky to opposition in Uganda. I'm doing more opposition work at the same time retaining my closeness with the president. In Uganda, it's opposition. I'm doing opposition work at the same time defending. Let him continue defending himself. In fact, do you know why I've survived? But this man helps the president, helps you by training himself. Lieutenant General Mukunde yes, every time they gang up to kill me, Nabana Bimula Ababa Katumba Mala Bakovachi, Ababa Tuju, Battle Baga to Benyu Bazamirundi to Zijeo, Omsajan Abagamba. Mirundi is a journalist. Mirundi is a politician. Museveni in the Muetunda yo, Museveni Miruna Yogerebium, Nacho Batulemi Okutta. Irabawa million Rukagania Lina. Wow, Mr. Tamale, Jatu Kusonga ya new cabinet. What have you popular Mawuli? Olukomiam, a chifana chomusajia liku border. Chikomi wola. Oh, Yaburia, the Chalabicana. New York City Caviasi. I never fanana. Mwambaze sati omuteka ko border. Teru popular Mawuli in Uganda.
lusobola kukomyawo kifaananyi kya musajja ali ku boda nga ne bw'omutunuulya bw'ati nga yeekiiseemu noddira ono n'omukiikamu nga bafaanagana kyebaali bakoze naye abatemu baatuula kyobola nzikiriza nnyo mu shiriki abatemu baatuula ne bagamba nti eggwanga lyonna lirumbibwa but do you know nti mumwogera nti covid attacks abantu abalina low immunity system even covid neggwanga liyina immunity system kati covid mu Uganda atugoyeza nnyo unlike Rwanda why our immunity system has been eaten up by corruption obusuma bwe butukuba wano corruption yini gyogerako president yajjo yabadde alayiriza aba ministers abalayidde ku mukolo gw'okulayiriza aba ministers abaddeko eggulo yabasabye okuba nti tebakkiriza kuba nti bali enguzi naye muzayitamu ekyanneewunyisiza baministers abamu tebalabiseeko ku mukolo ogwo era nga bagamba nti abamu balwadde nga owekitiibwa Judith Nabakooba minister Evelyn Anite yali right honorable era kati minister omulamba Rebecca Kadaga Margaret Muhanga Okedo Orie Mire Babala nabo tebalabiseeko mu kulayira okwo nawandika akatabo kano katabo kadde Understanding Mafia Politics a handbook for NRM cadres nembagamba this is a handbook of cadres nembagamba nti ekizibu kya Museveni is one unless Museveni changes it abatigumya ensi abaleese problem mu gavumenti ye bamu nyumba ye. I'm honest. Ekyo kyogera. Yes. I'm a very honest man. Kigira mu ministers okolera ku ministers. Ye Museveni alowooza nti ba minister bajja gaana amasimu agava mu bantu bafu. Bajja gaana enguzi. Tekisoboka. Enguzi eva eno mu bantu be. Mzee Tamale kanaawe. Waliwo akatabo kange kennina. Asike kano akatabo kano. Why Museveni cannot understand mafia. Akatabo kano bw'okasoma kakulaga akatabo kano kakulaga nti President Museveni yaleeta 400 million yagamba nkugamba. The title of this book is Why Museveni Can't Understand Mafia. The members of the mafia gang first mastered the work methods of Museveni and came out with the following tactics. Okay. Tabasobola kubanga kakati yagoba ba minister agoba mukazi yagamba mukazi wange waliwo naye bamutambuza nedda wogo okwata mukazi wenyini naye kati ya Museveni takwata kubabe. Museveni agamba bano temukkiriza. How? Once a family kasola ba family y'omukulembeze ng'egaziye it cannot control power. Mu family egezze. Kasa family egejja in a small country like ours. That's why me have survived because the president realized that I'm his supporter. Bagede bamugamba nti tomuliniwinga contract ye naganja giriringa emirundi 10. Ne bamugamba ebyuma bimujje kubiketta nti nedda bikettemu. Ne bamugamba ebyuma biketta bobozo nagana zisibeerayo. Naye for me nti amanyi kakati abalala bonna tebamanyi nti Nassali bamugobera ki baali bagala kubba ssente Kivumbi bamugobera ki baali bagala kubba ssente bo bwe bakutajetinga atawanye ensi talabwa Museveni atawanye ensi amumanyi bada n'emini nagamba awava obuzibu amanyiwo lwaki takwatawo ate lwaki ateeka bano ku ye Museveni alowooza nti baminisita bagaane nga bagaana batya. That's why it is happening in Arab countries. Ti omwana omuwala gwe mujja wano musanga mu basiraamu mu Buwarabu tebakkiriza bwenzi. Kakati ono omwana bamukwata omukulu n'akwata negundi n'akwata tasobola kwogera. Kituufu. Era omuwala munnayuganda kasaafuna olubuto abawarabu bo kye bakola bamuteeka mu kkomera n'azaala omwana ye ne bamudipotinga omwana muwarabu. This is what Museveni is doing. Nabagamba nti omukulu w'essomero yayina abaana abalalu nga bafunyisa abawala embuto aga babakutte okutuusa abaana lwe bakwata bazadde b'abaana be boonoonye basajja bano be bajooza akakundi kano katasobola kukwatako kano bati bajja kweyiwa mu lugodo bakatwala emisini. That's why I had a phrase this is not power is political maneuvering nga wali akyakala akola ki
kubanga yamanyi nti ye tamukwatako. Kakati nkubulira ne gamba, let me read from this book. Ebirala biveeko ekyo tebatugeera. Nkugamba, alleged massive corruption at the rural electrification agency, REA. The Inspector General of Government received a complaint with allegations of massive corruption at REA with regard to the design, supply, construction, installation of electricity power lines in various regions of the country. That as a result, 29 power lines failed and had faulty equipment causing power shortages. From the 29 power lines, the Inspectorate of Government sampled and selected 6 power lines that allegedly had the highest number of failures and all faulty equipment for investigation as shown below. Chitugumu, Palabek, Lira, Apala, Alloy, reference. Kitugumu, olaba, sinozo nengo do Museveni Center Saddam Hussein, ezamasanyalazi. Ayi gigi abuliriza. Nakizula nga binoti nga engudo zinozo line z'amasanyalazi bazibadda. Nenkugamba, the investigation carried out revealed the following. 1. REA contracted the following companies to construct the power lines above. A consortium of MS Limited, Projects Limited, MC Mulinga Holdings Limited, MC Power and City Contractors for the Kitugumu, Palabek, Bamanyidua. Company is Zimanyidua. MC Maridiana Series and Service Limited for the Uganda, Kabujogera Kawenge Power Line, Emanyidua. Double Z Maintenance and Engineering Limited for the Uganda Kazo, Emanyidua. KEC International for the Masindi, Waki, Bulisa, Power Line, Emanyidua. REA contracted the following as consultants to supervise the execution of the work on the selected power lines above as indicated below. Engineer John Aboti to the agenda for Kitugumu, Palabek, Lira, Apala. MC Multi Consultant Limited for Uganda, Kabujogera. MC Power Networks Limited for Uganda, Kazoru Shem. Upon the expiry of the defect liability period, REA handed over the lines to the concessionaires. The agents had contracted to operate and manage the lines listed below. The concessionaires, together with the REA, are responsible for repairing and replacing any faulty equipment. PADA, ABIMU, Multipurpose Electronic Cooperative Society, for the Chitugumu, Palabek and Lira. FADESAT, Engineering Services. There were several defective polos. Olaba? Gana makampuni tekamanyi walioga byegoga batute mu kooti. Mzee Tamale, Museveni alime kulimba kugamba ba minister. Bajja bakubanga Museveni akwate ekinyusa amanyi we kiri. Mzee Tamale, President Museveni yemwe nini? Abaganda bayi ekibobbo kiri mu nyumba. Ewazizi kiri mu nyumba. 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 Ekibobbo kiri mu nyumba. Mzee Tamale, Museveni alime kubenya abana baba. President mwenye nini? Yagamba. Museveni yagamba mbobagane. Baba kube mawuli babonone. President mwenye na promoting enguze no kubanga. Nawulidde bagamba. Naye kabusenga kye wali koze. Ne kuli byo mwali leseserera kubajja kubona abonanyi. Omusajja yagamba. I went to Uganda Investment Authority and found out that there is a big project that requires $17 billion shillings. I looked for Kabusenga. Kabusenga said, no, I'm not interested. In fact, I cannot invest such money in a project here printing. Yeah. Kumanga abantu bali ku social media. What about me who write these books? Social media enjoy kisangako? No. No. You see, interface is still important. Nagandi Kabusenga yagambi is planning to make a TV station. Naye buchojoga abantu mulenzi gwe. Wankuba ngona nereka mu driving ku different lanes. You are not driving with me.
in your way bali abakukuba we bali okujjako nga gowanisa emikono nze omulimo gwange kuteekayo mwenge nammwanyi nebakuba ekyogo ne bali kumalamu ate nze nakyenfiirwa ku nsonga y'enguzi eyo President Museveni ye mwenyewe alabika nga ya supporting enguzi eyo lwatumpuliriza bulungi wano twalabe reaction yalonze omukyala Alice Kaboyo okuba abeera state minister for work triangle naye nga omukyala yaliko mu implication yaliko mu nsonga ya gavi era nga mbwe enguzi yaliko n'omuntu omulala mwennyini Jim Muhwezi ne yamuno wa minister kalaga abanne bagana enguzi nga n'abagiryako edda abongera obukulembeze kitegeeza ki Kaboyo avaawo mutemanyi family matters nze omukazi asobola okunyigiriza ne muwa cheeke nga n'abakubidde simu mugambe tewali sente n'amatira. Family matters. A leader belongs to a family. Kaboyo what you don't know. Kaboyo one, you can investigate. Two, Kaboyo unlike there are things that are similar but they are not the same. Muhwezi yali musajja mugezi. Muhwezi was never convicted. Yabigaye. Muhwezi ye yagamba kubanga ono Mukula. I heard of Mukula ate nanwanyisa. Mukula bamulimba. Tisente first lady ye yazitwala. First lady's office. Kakati Mukula yenga tamanyi kuba essimu yava mu State House ne bakubira Muhwezi essimu. Muhwezi essimu n'agikwata nga Mukula because of his flamboyance gwe baokolagana ne First Lady's office. Ye Muhwezi ng'amanyi implications. Kakati ono Mukula ne bamugamba twagala $2 mwana. $2 mwana bwe baakuba essimu ne bamukubira ne bamugamba nti ziteekwe n'aziteekawo ne batuma omuntu n'azikima. Kati Mukula did not know that the money was not delivered to the First Lady's office. Not the First Lady but the First Lady's office. The office. Ye Mukula teyalina magezi ga verifying and Museveni saved Mukula. In spite of his assassin nti ayagala kuvuganya Museveni yamubonyabonya. I went to Mukula omukazi gwe yawasa amujja kaliisiso ewaffe ku kyalo. Mukula one of my fathers-in-law yali paralyzed nga akubiddwa pressure. Mukula n'amuwa akagaali k'abalema. Some not talking about somebody I don't know. Mukula recently ali bamuleesa ajje mu lukuŋŋaana lw'ababbi. Ababbi ne bamulinda ku kisaawe Kololo teyalinnyayo aba yajjira mu abasajja abambadde galubindi ezirugavu Mukula yayitiramu ku Diamond Trust n'adduka. Kakati Mukula sengenda mutunuulira the armed people come should go to the dock first. Yenga alowooza nti agenda kubula kayinga Museveni ku First Lady tamanyi nti First Lady sente teyazifuna. And it was not the First Lady, but it was the First Lady's office. The two are different. Mukula yali tazaawula kuba muvuzi wa nnyonyi wa senior 4. Yes, kakati Mukula bamuyoola. Ye ng'aga nti the MP for Luham should go to the dock first. Nentunuulira Mukula nagenda ne ngamba Amelia kyambadde ti Mukula Black is around nti First Lady yatwala sente. Why don't you call Mukula? Mukula ne bamuyita mu State House yawaabira nze nga tamanyi nze namukoledde. Mukula bw'atuuka mu State House aga nti banne tulina ekizibu. Mirundi avumya abalokole bamalawo nti avumya nti Pastor Kayanja lwebeera mu bino ebya allegation Kayanja alangamya ati night ne muga Kayanja there is no way I can help you because the president does not believe in homosexual. Oba ina allegations era nengenda ku channel 44 waliwo omuvuka bamuyita Kanaala yeefudde ow'ekitalo simanyi deputy mayor bagenda mukuba bamubete nti omutwe Kanaala gumira obwavu bwo bwobaddemu. Anybody who knows Kanaala ne Kabuzi awewaza naawe bagenda kuba Kanaala n'emmotoka bagyokye lwaki. Waliwo omusajja mukadde bamugobye ku mulimu n'afa. Kanaala abadde mu bwavu gwe epopa. Kakati Kanaala yali akola mu channel 44 ne baŋŋamba nti toyogererako wano akulo tayogererwako wano era bw'ogoberera abapoliisi abakola mu sayidi awasirizeewo akayanja. Kakati Mukula bamubuuza mirundi avumye abalokole abavumidde ku TV ki ku radio ki nti ku impact eyapasa Serwadda ti bagenda ogyekeberako nga Serwadda yayogera mbandi wange mu kyalo ku faamu yange nga Ameri yankubira essimu mirundi where are you? Onze ndi ku faamu yange but you are abusing people. Ameri I'm tired mukunkubira essimu never ring me again. No
is mukula who is making allegations okumanya nasanga mukula nangamba nsonyiwa muganda nge nange nadengo badiru yange kagati nkubuulira ne gamba nti kabayo ye yali convicted ye yali convicted nakkiriza n'akola ki n'asasula nga tamanyi implications tuyina kye tuyita tukiyita tutya mu constitution ekyo ekyagobya mulindwa biri mu maaso moral turpitude tuyina ekintu mu constitution bakiyita moral turpitude ti moral turpitude kitegeeza gwe toyina bwesimbu bukufuula ki buweereza kakati ye bambi omuwala oyo ye was honest kati president yeyina omupadoninga because the president can pardon you to serve a sentence singa president yamupadoninga nti was a younger gundi ne mulindo maaso bwati bwe yafiirwa president yamulondako okubeera spokesperson wa government nemuga nti ayina this problem simanyi you must serve how many years kubanga omulamuzi wa Uganda yagenda n'akola ekyobusiru omulamuzi wa Uganda yakola ruling nti the vetting committee is only restricted to academic papers. What is vetting? N'atwala engalo bye waliwo omulamuzi ekiryandongo eyasibye baganda release them before I attack you. Mzee Tamale. Release them, release your brothers and go. Bamisazibana abayiseyo. Baganda b'omulamuzi bazze wange ne bangamba even 2 days ago yaba arrested, they are fighting over land. Why don't you sit down? A judge to harass his family. Bamisazibana abatabaddewo bibisi n'abakooba even nete n'abalala. Mulimu abayina olugezigezi tebajja kugendera mu kibinja. Baagala baddeyo okwokubiri kubanga you look what is the law. If I don't appear in the first bunch, does it mean that I will never be a minister? First of all, has been approved. Gund is taking the oath is a ceremonial gund. Yes. Nalabino oli gwe babadde yabadde talayidde na Bible bawe n'agimulaga. Ekyo kikutegeeza nti bwe tuba tuli mu politics yete muli. But when you go to court and you don't swear by the Bible or Quran, then the evidence, the judge evaluates the evidence. Kakati abantu babimanyi. Yes, nti okulayira mu linnya lya Katonda. Fe Abaganda tugamba ladde okunkubira mu kitooke kya gonja mubeera mu kitooke kya gonja. Abaganda tuyina egundi omukago emwanyi bagiteekako omusayi ne mwesala ne mugimira tiboolya muwa omukago olukwe ogundi. All of these are rituals. Those who have taken rituals have killed the people. That's why I tell you, the constitution is a piece of paper. A constitution is a marriage ring. Empeta tekwata mukazi kuwenda n'omusajja temweripako. Is a marriage ring. It requires people who respect. To me, I have never taken any oath somewhere. But I'm not a thief. I'm upright. Why? Tell you, no. Anybody who tells this young man that I'm playing hide and see that I look for you. Mzee Tamale, in fact ayipite you ekintu kya mumugenda kisuula ebikoyi bizitowa mujja kudduka nandaweya zokka. I'm telling you oba mulya sente za covid oba mulya zaaki oba mulya zaaki naye nayise nateeta eggulu ng'abantu bataddeyo ebintu byabwe. Abantu balina embuukuli mu maduuka enkoni but owalako defense n'amala kubayo omuntu omwesasi ne bw'ataba musiraamu bayingira n'ejjeneza. Kakati nze mbabulya mbagamba. Let us conclude by saying President Museveni should not be tempted to buy relief. President Museveni should not be tempted to pay money for nti abaana basomere ewaka. It will be the same. Abaana omuzadde atasobola kusomesa abaana be mwenna muli ku level y'emu. Even walonda abaana bali funded abali mu university wa Makerere by international students bali awo bakaba babalokinze down. Any proposal of releasing billions for newspaper gun. First of all, newspaper bazitwale ku masomero kwennyini. What type of brain do you have? Obanga abaana bonna tebasoma ani alisinga munne? Tewali. Fena batuyimiriza ku jam ate anasooka munne ewandu. Museveni should not accept relief. Museveni should not accept any proposal from anybody, how powerful she is or he is.
nti bagule ebigezo by'abantu nawulidde babyogerako ambulances Museveni should not accept ambulance to ferry people from the rural areas no buli district efune etaski facility esobola okuba nti jjajja abamaje but taking over Museveni should acquire I'm humble advising Chinese advisors on how to handle the disease. In my opinion, when I look at this, we might be fighting a biological war with the powerful power. There is also a proposal, Your Excellency, to hire empty space. No. Let the army take over. Let us liberalize. All of the money should be channeled to three things, Your Excellency. And I know you watch it. There is a task force investigating what even I say. One, to know the problem of oxygen. Yeah. To know the problem of oxygen. Oxygen, we should not trade the inserts. Or whether there was a company, by who, because we cannot now tell of oxygen we yamuleta kubanga Dr. Dana yali tubuulidde oba a contract committee nti company gye bawa okuleeta oxygen teyamuleta kati betubiveeko. Museveni bwe basanga ssente ku Mbabazi nga teziriiko, Museveni muwala wa Mbabazi bamuwa okukola yellow book yasaba biliyoni 6. There was no yellow book bwe muti bwe mukola timumubba ekintu kyammwe mwebyemu ekapaka lukiriika nenda baddukira muwanda weya nja kulaba kaddukira muwanda weya omuvubuka ayina galubindi addukira muwanda weya adduka ng'ejjoogo lyonna ligenda limufulumamu kati mumusuule ekintu kyammwe we must gundi must direct all these funds on one thing. In fact, me I believe even money okujjako to support media. Even money released for publicity is not is useless. Museveni had made political awareness. Yeah. 2, no money should go to relief. No. Nezo sente zibaweereza ku masimu. Zijja kuleetera omukazi obuziba kubagane nebba batingane. Even that is a wrong to go. We must shorten the period of going back to work. We must learn to coexist with the COVID. COVID is not going to go. Mukute ku sente za National Security Fund. Mukute ku chichi. We are helping civils. Let Museveni solve the bottlenecks. What are the bottlenecks? The bottlenecks are oxygen. All of the money should be channeled to bring, not wound, sibafere. Mukore sustainable oxygen. 2, find a drug to treat those who are sick. Okay. 3, instead of bringing everybody to Mulago, nedda mukole centers eruddawa amaje kateke center mu district ezenjawulo so that we depopulate Mulago we depopulate not everybody should instead of concentrating how many people die on their way to Mulago. Why should people die on their way to Mulago? 3, relying on funeral companies is wrong. These are money makers. Let those who have money pay for funeral companies. Let the money that the government is spending, because once you concentrate on the district, people will not come to Kampala to die in Kampala to be driven by funeral companies. Bajja kufira luddawa mukubo eri waabwe babeereri ewaabwe tujja kufuna companies vudde Kampala. You reduce the cost, you equip the district and you deploy. Once the drugs are available, let Museveni accept. If he has Chinese friends and Russian friends, let us show that solidarity with us by sending drugs. Maybe the drugs are administered badly. Kubanga bakugamba bebagema bonna ate bebafa kyekidusiza abantu. Let you clear the air. Is it true that those who are dying bebagemebo? People are scared to go kugemebo. Bwekiri. N'ensonga y'abantu abantu batugenda malwaliro yagenda malwaliro yafa. I believe Museveni should dissolve parliament. We don't need it. The money should be channeled to Museveni should also dissolve cabinet. Sikubagoba babeere waka tufuneyo a kitchen cabinet baminisita nga 5. Let us make sure
that all of what we are doing is centered on General Lusoke. Omukazi ono agende, omukazi namuwulidde ne banne, omukazi namuwulidde. The doctor is intelligent, he is ready to play ball with us. Awo Museveni afudde. Nze Tamale. Gatumaliriza. Njalo yambe abantu bali mu. Babuulira abasajja mmwe. This must be the last time to play around with the COVID. Abantu bakoye okubazanyisa. People get information. What you are doing here is not in Kenya, is not in Rwanda, is not in Chi. Abantu batokekisa ne bakoowa. Mujja kulaba abantu owala ko defense akubeyo omuntu omu, akube sasa omuntu omu. Ojja kulaba abaloko defense nga badduka emisinde nga tebali mu mpale. Nga buli abantu balina emiteyimbwa, balina enkoni. Abantu balina enkoni maduuka gaabwe. Those who are working, mubaleke bakole. Ekibuga mwakiwambye. It could be a trick to chase away people. But you cannot chase away Uganda. Kuba Kampala is not a capital city. Kampala bazikamu, Kampala is a village. So therefore, the 42 days can even be reduced by doing what? Provide oxygen, get real researchers to find out what type of COVID do we have that is concentrated on high profile people. Yeah. Is it the normal one? Why? Why is it concentrating on Gun? Nabagamba ku tear gas, nebagamba nti nzabulu ku tear gas. Tear gas helps Bobby Wine. Where Bobby Wine okuva ekiboga Mityana Mubende tebakubayo tear gas. Tear gas bamukubanga wantu Museveni wayina obuwagizi bwe baagala NRM agwe. Era babe NRM powerful people from NRM baleka Bobby Wine nakuba tebamukuba tear gas. Masaka bamulemeza mu kkubo baleme kuba tear gas bo bayitemu. What the president did, yampeteza ba senior army officers never analyzing the tear gas. I'm ready to analyze with anybody. Somebody must explain why this has concentrated on high profile people. Where do they meet? What do you get? You pressurize government, or whoever does this wants to send a message. Kakati chovola nti bakafudde kawuka kabaki kabanene. Yes, that's why I'm scared. I move with my hammer. I move ekyokubi nabagambye nti mukyuse ne 6 style. Mukyuse 6 style. This is called missionary style, where the missionary is directed officially married couples in the church to face each other, because a Muganda woman bw'aba yanyize, it faces the wall akuba kimugongo. Kakati akawuka kano kayinza okuba nga mukajja mu style of sex, enyindo zammwe ziba zisaŋŋana mwekiisinga mukola mutya. Kakati mukyuseeyo nga tumaliriza gomanyirwa ki president asobola akuga muleke okuteeka engalo mu mpompogoma olubimbiru waliwo ensonga etambula mu ggwanga mu katokorido, abantu baludde mu karantini w'ebisolo, kalusu afuuse kalusu ne gavumenti yeesirikidde, era nga ensonga ekuseza abantu bangi abalinga ku bulunzi, amata gayibwa. Kalusu bamukozesa sekikuba yakuga nti bagenda ekiro ente ne bazijjayo tisirawo prices. Naye wamwe yennyini ne mubbayo mafiya Mr. Bright Wamirama ensonga eno agikozeeko ki? Bright Wamirama gyali batadde Frank tumwebaze ensonga ya kalusu abantu basigadde. Frank tumwebaze under the total control of Salim Sale. Omumpatiga tajja buli yansongamu olugalo yenna. Frank tumwebaze talina matanta alyanda wansi wa total control of Salim Sale. Aye Mukama ogulumizibwe Katonda w'eggulu buli yansonga mu olugalo. Kabusenga ayagala kukola TV yankuba kuli byeyokana akagongo kakalinga enfudu eyimiridde, teri agenda kunsonga mu lugalo wano nampangula ndi mukongo. Kalusu nkugambye nti kalusu izeke COVID bagikozesa nayo bukozesa. Yes, buuza abalunzi b'ente ente bazikimayo ekiro at low prices. They're seeing themselves. But business yabo. Yes, bali asente ku kalusu ne bagana obutale sekikuba yabagamba nti you people ntaddebo akatale erw'emiyaga ntaddemu ente za kalusu. Sekikuba yali abagamba you people
bring veterinary doctors to examine my cows and what this is a tactic. Okay. Gwe kamba bozi nze tata wange yali muguzi wange twalina bucha mu kalisizo nga tuwera mu 10 nze nali ngobe ente olw'okufuna ssente mmanyi okubaaga ente si lwakuba poverty ndayagala nnyo okukola okunoonya ssente kakati kambabuulire ente y'akalusu twagifumbanga ng'ogitunda omala gifumba omusawo bamuyita magemo yajjanga. That's why for me I don't eat a liver bwe twamalanga okubaaga ente ng'ekibumba magemo ajja akikebera ng'ente bagikubako stamp. Kakati magemo bwe yamalanga okugenda nga tulwana n'ensega ng'ekibumba tukijjeyo nga tukyokya kimyuka nnyo. Nze nanoonya ssente okubadda twesibanga emigwa gy'eggundi nga tata wange musobozi wante naye nga nziruka yeewaka yalina omusajja azisubula nga bamuyita China nga yeesala ne yeetunga ye tata nga tagenda naye yalina okugoba ente tuzijja ekyawaganya tuzireeta nga waliwo ente gye bayita kaganga abalaalo bagiwa walagi ne bagiteekamu walagi ekyakala mu musana bweti naye walagi wagigweramu ne bwogyokya tetambula abalaalo baddira walagi ne bamuteekamu eyo kati ebyo nambimanyi so ekikuba challenge to them kamba buli basajjamu mulimba amaliba for the first time gaabwe ebbeeyi when cattle keepers are in the power. Yes. Omusuma talina waatasuma ye mwenyini yebba omusuma talina waatasuma goloza more popular in Ankole than in Uganda. I'm more popular in northern Uganda than here. Era basinga okubonabona n'ensonga eno eyakalusu amaliba bagatundawa. Museveni yagenda okujja mbuyinza nga abantu batunda amaliba gundi basajja balaba yagaggabalira ku maliba who buys maliba now mbwe ennyama abasajja abakinjaji bakitaddemu faludon omukinjaji ateekamu ati ennyama faludon eruzinga weit kuba faludon wambafu akakajaza abantu buli wamuwono Mzee Tamale ne mwankole banyivu Mzee Tamale President abasuma bayitiridde President alamula kunene omusajja mulaalo era mulunzi mugambire ku bantu ayambe ku balaalo abayambe ku balaalo ensonga y'akalusu eno berenge gundi olwo abantu badde batunde ente zaabwe batunda amata gaabwe nti wesooka otegeere minisitule eri mwana mulimu wekitiibwa Bright Lwamirama Honorable mulimu Frank Tomebeza yagenzeeyo salaamu yino abo balya ssente z'ente abo Museveni abayina nabo bakafunza kye yabafunzizza abo bali wansi wa ssale tumwebaza dduka misinde nze muwulira ayogera eggwanga mwaligabanye kati buli omwalina ku kapaati kafuga Museveni has liberated the ministries tumwebaza taliddamu kujooga bantu lweyajjako pologulaamu zange kyeyafuna noona neereegamu we should drive in different lane abajja okukuba ojja bawulira muli abako mu state house gwe basigala kubanga nsoko wano ngenda kubamberekereza program sharp talk empuuta ne bagibba ne batta abavubi ne babba empuuta bo bokka be balina okufuna ssente. This is a mafia gang naye mafia eno enyize buli muntu yenna esigadde Museveni bw'avaawo nga tavuddewo ina n'odale mana ne baga nti muyinda abasajja bano ba mafia mbalaba nga batudde naye balaba obujozi bwonna obufuuka ne butuula nga bulinga obugamba ti Uganda bwagiteeka mu mpale yaayo ffe tulimbwa bubaga nti zaabo abaana bayinza okutuula awaka ne baga nti Mirundi tumutte tugabane ebintu naye ng'abeekyalo babeewere waliwo gwe beepikira bwali bakampalaebiriwe bimusanze mu Kampala n'akafunere erikofuta kudduka oyo gwe beepikira ne programu naye nga nkubiza Uganda Police nga musa waliwo gwe beepikira mu nkola mulekera okubanga abantu b'emiggo ekibuga abantu mubaleke obutale bwasigadde buggule abantu baleke bagende mu kibuga bakole n'abagadde wakendi nga muzitaddeko welding nga muzisibye banaye abantu bagire emaali yaabwe kubanga kigenda mu maaso mu ggwanga bali mu maduuka n'enkoniza balize ekintu ekyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh